Hello students, welcome you to this live session. So, இப்போ நீங்கள் physics exam complete பண்ணிட்டு you may be very tired, right? கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் இதை படிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So, how do you write the test? So, don't worry about that now. Exam overல அவ்வளோதான், right? Now we prepare for the next exam. Next is maths. Just you got 3.5 days. இந்த 3.5 days நீங்கள் பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டடி பிளான் கொடுத்துருந்தோம். ஸோ இட் இஸ் அ சாம்பிள். யூ கேன் பிளான் அக்கார்டிங் டு யுவர் விஷ். நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை பிளான் பண்ணிடணும். ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ 5 to 7:30 மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஒரு ஈஸியான டாபிக், ரைட்? அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். Then we have this live session, அப்புறமா objective questions. Okay, just we are given a sample. Okay, so and we are going to take 3 live classes today, tomorrow and day after tomorrow. Okay, so every day we are going to plan some live classes, and tomorrow's class we are going to discuss chapter number 5, 10, 11, 12 and next day another 4 lessons. Okay, சரி, இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக்ஸ். Today's class we are going to see chapter number 1, 2, 7, 8. Chapter number 1, set relations and functions. Chapter 2, basic algebra. Then matrices. Then finally vectors. ஸோ நம்ம ஏம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 சாப்டரையும் கொஞ்சம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணி சம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ், சம் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பாசிபிள், அதை உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். டுமாரோஸ் கிளாஸ்லேருந்து நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய டவுட்ஸ், நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் டவுட் வருது, மேபி எனி சாப்டர் நீங்கள் இன்டகிரேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், அதில் வரக்கூடிய டவுட் வாட் எவர் இட் இஸ், அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் அனுப்பி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம லைவ் கிளாஸ் வி ட்ரை டு இன்க்ளூட் தட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் சாட்டில் உங்கள் ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் போடலாம். n of a is equal to 10, n of a intersection b is 3, find n of a intersection b the whole dash intersection a. n of a intersection b the whole dash intersection a புக்கில் இருக்க அதே கொஸ்டின் தான். ஸோ ஒரு வென் டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும்ல. ஸோ திஸ் இஸ் a and b யூனிவர்சல் செட், திஸ் இஸ் a, திஸ் இஸ் b. சின்ன ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறேன், இன்டர்செக்ஷன் a இன்டர்செக்ஷனாலே காமன்ல, அப்போ ஏல இருக்கணும்னா இந்த 1, 2 இந்த 2ல் தான் வரணும்ல, பிகாஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஏ எதுக்கு காமனாக இருக்கணும், ஏக்கும் காமன், ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி த ஹோல் டேஷ், ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிங்கிறது இந்த போர்ஷன், அதுக்கு அவுட் சைட். ஸோ இட் ஷுட் பி ஹியர். இந்த இடத்துல என்ன வருதோ தட் இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஆக்சுவலி தட் இஸ் a minus b, கரெக்டாக? அப்போ இதோட ஆன்சர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் a minus b. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும்? ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் அப் டு தட். லுக் அட் திஸ், n of a is 10. ஏக்குள்ளார ஃபுல்லாக 10 வரணும். இதையும் ஆட் பண்ணால் யூ ஹாவ் டு கெட் 10. ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி 3, n of a இன்டர்செக்ஷன் பி தே சே 3. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும்? 7 வரும். ஸோ டோட்டலி 10, அதில் இன்டர்செக்ஷன் பியில் 3 இருக்குது. ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் வாட்? 7. ஸோ 7 இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஓகே, n of a minus b. அப்போ இந்த வென் டயக்ராம் வச்சு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். எஸ் ஜெயஸ்ரீ given the answer. Then Satyapriya Narubham given the right answer. Shall we move on to the next question? Quick as workout pados, then only can do more sums. Very good question. P of A denotes power set of A. What is power set? இப்போ நம்ம ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம் படிக்கும்போதே அதுக்கு ரிலேட்டடாக என்னெல்லாம் பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸோ தட் ஆல்சோ டிஸ்கஸ். ஓகே, எஸ் யூ கேன் சென்ட் த லிங்க் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ லெட் இட் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் அட்டென்ட் பண்ணுறீங்க, இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா யூ சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல். தென் லேட்டர் டெலகிராம் லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுலேயும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடலாம். ஓகே, லுக் ஹியர். P of A denotes power set of A, then n of P of empty set. So 3 times P of இருக்குல்ல. So can you give the answer for this sum? Empty setனாலே there is no element, number of elements 0ல. அப்போ empty setல 0 elements, அப்போ n of I is 0. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா 2 raised to 0ல, 2 raised to 0. So that is 1. இன்னொரு P of இந்த இடம், that is 2 raised to 1. So that is 2 will be there. And one more time P of, அப்போ 2 raised to the 2 வரும், 2 square. So our answer is 4. One more P of வந்திருந்துன்னா 2 raised to 4 வந்திருக்கும், கரெக்டா? So it goes on like that. Yes, so your answer is 4 is the right answer. Yes, Kanimoli, your answer is right. 4 is the right answer. So the answer is 4. Shall we move on to the third question? Yes, A cross A has
16 elements. A cross A has 16 elements. அப்போ ஏல எத்தனை element இருக்கணும்? 4 elements. அப்போ தான் 4 into 4 16 வரும்ல. A cross A has 16 elements. And Sங்கிற set of ordered pair AB A less than B. A less than B இருக்கணும். Aல வரக்கூடிய elements நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். Because A cross A. அப்போ இது எல்லாமே Aல உள்ள elements தான்ல. இப்போ A cross B னா first element is from A, second element is from B. But here A cross A. First element is from A, second element is also from A only. அப்போ இங்கே A என்ன வரும்னா all these 4 elements -1, 0, 1, 2 எல்லாமே வந்துடும்ல. இப்போ Sங்கிறது subset of A cross A தான். But there is a condition. First number is less than second number. A less than B ன்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல. நீங்கள் எக்ஸாம் போகும்போது சேஞ்சஸ் ஆகலாம். A less than or equal to B ன்னு வரலாம். A greater than B ன்னு வரலாம். Read the question very carefully. ஆல்ரெடி அந்த பிளான் கொடுத்துருந்தோம்ல, இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அவங்க பிளான் கூட அதில் சொல்லியிருந்தேன். அந்த அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் நீங்கள் படிக்கும்போது இட் பி வெரி கேர்ஃபுல். டோன்ட் சிம்பிளி மக் அப் த ஆன்சர்ஸ். ஒரு கொஸ்டின்னா அதுக்கு என்ன ஆன்சர் அவங்க புக் சம்ஸே ஷஃபிள் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால் ஒவ்வொன்றையும் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் லேர்ன். ஒரு வேளை இல்லை சார் நான் இது வரைக்கும் புரிஞ்சு படிக்கலை, இனி அதுக்கு டைம் இல்லைன்னா ஆன்சர் மக்கப் பண்ணி வைக்கணும். ஆப்ஷன் மக்கப் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, அந்த கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி இதுக்கு ஆன்சர் அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரியாவது படிச்சு வைங்க. இட் வெரி கேர்ஃபுல் இன் தட். ஸோ ஹியர் ஏக்கு என்னெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இஸ் ஸ்மாலர் தேன் செகண்ட் நம்பர் இல்லை. அப்போது -1 இருக்குல்ல, ஸ்மாலர் தானே. -1, 0 எழுதலாம். -1 இஸ் லெஸ் தேன் 0, -1 1, -1 2. அப்போ -1ல் ஆல் த 3 கேன் ரைட். 0ல் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா 0, -1 எழுத முடியாது. ஓகே, பிகாஸ் 0 இஸ் நாட் லெஸ் தேன் -1ல. இப்போ 0, 1 எழுதலாம். ரைட் சைடில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எழுதலாம். 0, 1, 0, 2. அடுத்து 1 எழுதும்போது 1, 2, ரைட். So these are the 6 elements you are getting. But அதில் 2 elements already given. Question என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the remaining elements. Find the remaining elements. Already 2 element கொடுத்துட்டாங்க. எதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க? -1, 2. -1, 2 கொடுத்துட்டாங்க. And 0, 1. இந்த 2 element கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ நீங்கள் ஃபைனல் ஆன்சர் எழுதும்போது remaining elements of Sன்னு போட்டுக்கிட்டு you write அந்த 2 விட்டுருங்க. இந்த 2 விட்டுட்டு you write the remaining 6 elements மட்டும் எழுதுங்க. Okay, so just I am not wasting time. Hope you are able to understand it. Okay, shall we move on to the next sum? Sum number 4. It is very good question. Range and domain. You can expect one question of this type. Find the range of the function. ரெண்டுக்கு என்ன difference? Domain, range. ரெண்டுக்கு என்ன difference பார்த்தீங்கன்னா, domainங்கிறது like input. What values you can give for x. That is domain. Rangeங்கிறது output. What answer you get. Answer எந்த நம்பர்லக்குள்ளால வரும் அதான். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ ரேஞ்ச். ஸோ இங்கே ரேஞ்ச் கேட்டிருக்காங்க. நம்ம சிலபஸில் எல்லாமே ஒன்று சைன் இருக்கும், இல்லைன்னா காசு இருக்கும். Can you tell me sin or cos lies between? Sin or cos lies between which numbers? Give your answer in the chat section. Sin x or cos x lies between. அதுக்கு மேக்ஸிமம் என்ன வேல்யூ வரலாம், மினிமம் என்ன வேல்யூ வரும்? Can you give your answer in the chat section quickly? Yes, sin x and cos x. Sin graph எல்லாம் கூட படிக்கிறோம்ல. Yes, you can give your answer. Yes, very good. Nitish Kumar, Vijay. Is -1 to +1. Yes, Manikodi Ratnam. Yes, your answers are right. Maximum value 1, minimum value -1, because you know the curve. அதுக்கு கர்வ்லாம் எப்படி இருக்கும்ல, சைன் கர்வ்னா இந்த மாதிரி வரும்ல. ஸோ maximum it goes 1 and minimum value is -1. Okay, so fine. So here sin or cos வந்தாலிங்க cos x இருக்குல்ல. ஸோ cos x இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா, cos x lies between -1 and +1. This is the first step you write. sin x கொடுத்தாலும் இதே தான் எழுத போகிறீங்க. தென் இன்இக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆகக்கூடிய 2 கேஸ் தான். எப்போ இன்இக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆகும்? இன்இக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆகலை. 2 கேஸில் எப்போனா, வென் யூ மல்டிப்ளை ஆர் டிவைட் பை எ நெகட்டிவ் நம்பர். இன்னொன்று வென் யூ டேக் ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தாலும் இன்இக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆயிரும். வென் யூ மல்டிப்ளை போத் சைட்ஸ் பை எ நெகட்டிவ் நம்பர், அகெயின் தி இன்இக்வாலிட்டி ரிவர்சஸ். ஓகே, சரி. இதில் நீங்கள் எந்த ஸ்டெப்பையும் மக்கப் பண்ண வேண்டாம். திஸ் ஒன் வி நீட் ஹியர். அப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொண்டு வரும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம cos x got it right. Now you multiply by 2. எல்லா டேர்மையுமே மல்டிப்ளை பை 2. 2ங்கிற பாசிட்டிவ் நம்பர். ஸோ இன்இக்வாலிட்டியில் சேஞ்ச் வராது. ஸோ வி மல்டிப்ளை பை 2. 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? -2 less than or equal to 2 cos x less than or equal to 2. Right? We multiply every term by 2. இப்போது அந்த 2 cos x you got it. ஃபஸ்ட்டு cos x, then multiply by 2. அடுத்து பாருங்க, ஒரு -1. So subtracting 1.
1. With every term you subtract 1. அது ஆல்ரெடி ஒரு -2 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க அது பிகம் -3 ஆயிரும். லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 2 cos x -1 லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் 2ல் 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 1. இப்போ பாருங்கள் யூ காட் தி என்டையர் டினாமினேட்டர் ரைட். இவ்வளோ டினாமினேட்டர் ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ the whole f of x that is 1 by ன்னு வரணும்னா you have to take reciprocal. Already I said inequality reverses in two cases. எப்போல்லாம் inequality reverse ஆகும்? When you take reciprocal the inequality reverses, and the another one if you multiply or divide by a negative number the inequality reverses. Here we take reciprocal. ஏன் reciprocal எடுக்கிறோம்? Because of the question. Okay, try to understand and do. Taking reciprocals. So minus 1 by 3 and the less than or equal to எப்படி மாறிடும்? Greater than or equal to. Be very careful. 1 by 2 cos x minus 1 greater than or equal to 1 ன்னு வரும். கரெக்டா? So this is the given function. அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குமா? Greater than or equal to 1. அப்போ நம்பர் லைன் பாருங்க. அந்த நம்பர் லைனில் minus infinity to plus infinity. That function is greater or equal to 1. So இந்த இடத்துல ஒரு 1 மார்க் பண்ணுங்க. Greater or equal to 1. 1 also included. So this portion that is 1. Another one, this is less than or equal to minus 1 by 3. Minus 1 by 3 somewhere here. Minus 1 by 3. Less than or equal to அப்போ இந்த portion வரும். So you can give your answer as a graph like this. இதை interval எப்படி எடுத்துறது? Minus infinity to minus 1 by 3. Minus 1 by 3 is included. So closed interval. Infinity வரும்போது எப்போவுமே you have to use only open interval. Closed interval that point is included. But in an infinity minus it you cannot include. So union இது கூட இன்னொரு portion, the right side portion. 1லேருந்து ஆரம்பிக்கல 1 comma it goes up to that end. அந்த எப்போவுமே ஞாபகத்தில் வைங்க infinity minus infinity வரும்போது you have to give only open interval. Other cases closed interval பாருங்க அது includedனா closed interval, otherwise open interval. Shall we move on to next question? So this is to find range of a function. Next I'll teach one sum for domain. Okay, find the domain of this. Already I said domain ங்கிறது input, what values you can give. Already நீங்க 10th ல எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கல்ல. So 1 by x into x minus 7 இப்படி கொடுத்தாங்கன்னா say something like this. What values you cannot give? The excluded values ன்னு படிப்போம்ல. Excluded values னா something by 0 by something is 0, but something by 0 னா it is not defined. அப்போ இது போல வரக்கூடாது. அப்போ டினாமினேட்டர் 0 வந்துன்னா நாட் டிஃபைன்ட் ஆயிரும்ல. அப்போது இங்கே எப்போ டினாமினேட்டர் 0 வரும்? x is equal 0. இன்னொன்று எப்போ 0 வரும்? when x is equal 7. These are called excluded values. So these values should be excluded. இந்த வேல்யூஸ் நீங்கள் டொமைனில் வராது. இந்த வேல்யூஸ் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது. அப்படின்னா r minus any value give other than 0 and 7. அப்போ டினாமினேட்டர் 0 கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு. you will get some answer. அந்த ஆன்சர் வரக்கூடாது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, பட் இந்த சம் நீங்கள் படிக்கும்போது few trigonometric results உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் let me give that one first. ஓகே, suppose sin theta is equal to sin alpha. sin theta equal to sin, இது உங்களுக்கு 12th யூஸ் ஆகும். sin theta equal to sin alpha னா theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha. n pi plus minus 1 raised to n into alpha. cos theta equal to cos alpha ன்னு வந்தனா cos theta equal to, so that any sum, எந்த sum தான் நீங்கள் செய்திடலாம். நம்ம aim not only do this sum, range, domain, எந்த sum வந்தாலும் you can do it. Okay, so cos theta equal to cos alpha னா theta is equal to 2n pi plus or minus alpha, and the last one tan theta is equal to tan alpha வந்தனா theta is equal to n pi plus alpha. இந்த மூணு ஃபார்முலா ஞாபகத்தில் வைங்க. ஸோ இதை படிச்சிருந்தீங்கன்னா தான் இந்த சம் உங்களால் செய்ய முடியும். ஓகே, ஓகே, லேட்டர் யூ கேன் ஸ்டடி. டைம் இருக்குல்ல, படிச்சிருங்க. ஓகே, லுக் அட் திஸ், ஃபைண்ட் த டொமைன் ஆஃப் திஸ். அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும்? டினாமினேட்டர் 0 கொடுத்து எக்ஸுக்கு என்னென்ன வேல்யூ வருதுன்னு பாருங்கள். தட் இஸ் நாட் த ஆன்சர். தட் வேல்யூ ஷுட் பி ரிமூவ்ட் ஃப்ரம் வாட்? ஆர், ரைட்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு டினாமினேட்டர் 0 கொடுப்போம். 1 minus 2 cos x equal to 0 implies 1 equal to 2 cos x. So cos x equal to 1 by 2. Cos x equal to 1 by 2. Cos x equal to 1 by 2 can be written as cos 60, right? So pi by 3. Now this is of the type cos theta equal to cos alpha. So இந்த ஃபார்முலா ஞாபகத்தில் இருக்கணும். cos theta equal to cos alpha. இதே இது sin வந்துருதுன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா. cos theta equal to cos alpha na theta is equal to 2n pi plus or minus alpha. So here instead of theta we have x. X is equal to 2n pi plus or minus alpha. This is our alpha, pi by 3. So this is x. This value must be removed. So domain is equal to
this is actually the excluded value. Okay, so domain is equal to set of all real numbers length. Remove this one 2n pi plus or minus what pi by 3. Okay, where n belongs to z. So like this you can find domain and range. ஒரே கொஸ்டினில் அவங்க டொமைன் வேணாலும் கேட்கலாம், ரேஞ்ச் வேணாலும் கேட்கலாம். கரெக்டாக அதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிறத புரிஞ்சு படிச்சிருங்க. ஓகே, ஸோ shall we move on to the next question? F from minus 2 to 2 to b is given by f of x equal to 2x cube. And the b, find b கண்டுபிடிக்கணும். bங்கிற செட் என்னன்னு பார்க்கணும். So that f is on 2. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும், இன்புட் தெரியும்ல, -2 to 2, அதான் டொமைன், -2 to 2. அப்போ இந்த ரேஞ்ச் கண்டுபிடிங்க. ஸோ -2 ஃபஸ்ட்டு கொடுத்து பாருங்க, அந்த லெஃப்ட் ஹேண்டும் ரைட் ஹேண்டும் போத் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ f of -2 you find out, that is 2 into -2 cube. That is 2 into minus 3 times. Minus 2 cube is 8, so it is minus 16. Then the right hand upper limit, that is 2. F of 2 also you find out, 2 into 2 cube. That is 2 into 8. Your answer is 16. So being reset enna closed interval minus 16 to 16. Okay, this is the way you have to do this. Okay, f from -2 to 2. அப்போ -2 ஓட இமேஜும் கண்டுபிடிங்க, 2 ஓட இமேஜும் கண்டுபிடிங்க. So the b is that closed interval. Very 2 mark question ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். ஒருவேளை நீங்கள் படிக்காமல் விட்டுருந்தா கூட you can add it. Okay, but 5 mark questions already அந்த 5 mark collection உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம். So you can go through that, then study plan. Okay, the important 2 mark 3 mark 5 mark everything we are given, அதெல்லாம் நீங்கள் go through பண்ணி படிங்க. இல்லை ஏதாவது சம்ஸ் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் சென்ட் இட் டு அஸ். ஓகே, I'll give the number, the WhatsApp number 9444112424. இந்த நம்பருக்கு any doubt you have, whether it's a 1 mark or 2 mark or 5, whatever it is, send it. At the live classes we will include that. Okay, yes, now we go for the 7th question. Find the real roots of. Before that, can you give how many roots will be there? Can you give your answer in the chat section? How many roots will be there for this sum? Yes, how many roots will be there? Quickly find the real roots of x equal to 4, x raised to 4 equal to 16. Yes, composition of function, definitely I'll explain. Vijay, yes, if time permits today, or if not at least tomorrow. Okay, definitely I'll explain composite function. Okay, okay, look at this. So find the real roots of. Can you tell me how many roots will be there? I'm not talking about real roots. Generally, how many roots will be there for this question? X raised to 4 equal to 16. Yes, power is 4, right? X raised to 4. X raised to 4 na 4 roots will be there. X raised to 4 irukla, appo 4 roots irukonu. But inga real roots ketukranga, there are some roots are imaginary. Imaginary ennaங்கறதெல்லாம் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஒரு சாப்டர் நெக்ஸ்ட் இயர் வில் ஸ்டடி. 10th ல என்ன படிக்கிறீங்க? டிஸ்கிரிமினன்ட் less than 0 வந்தனா roots are not real னு சொல்றோம்ல. So there are some not real roots are there, right? Imaginary number, or we call it as complex number. Next year we'll study in detail. So here they ask only the real roots. Bring it to the left side. X raised to 4 minus 16 equals 0. You can factorize it. X square the whole square minus 4 square equal to 0. A square minus b square. So a plus b into a minus b. You can write it as x square plus 4 into x square minus 4 equal to 0. Two possibilities. Either x square plus 4 equal to 0 or x square minus 4 equal to 0. X square plus 4 0 na x square is equal to minus 4. You cannot solve it. You won't get any real number because in the root of minus 4 nu varala, adu negative, adu actually imaginary, that is not real. So here x is not real. Ena question la avanga real roots mattum dhaan ketirukanga. So here x square is equal to 4. So x is equal to root 4. It is plus or minus 2. X square equal to 4 அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் plus or minus எழுதணும். இதே இது root of 25 கேட்டாங்கன்னா just you write 5 எழுதுங்க. But x square 4 வரும்போது x can be plus 2 or minus 2, right? So x is equal to plus 2 or minus 2. X square 4. So x is plus or minus 2. So the real roots are minus 2 and 2. Okay, that is your answer. Shall we move on to the next question? Question number 8. Yes, look here. Yes. So many new students are there. Those who are not yet subscribed this channel, please subscribe. If you are able to understand all this, like this video
and share the link to your friends. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை சொல்லுங்கள். We have live classes today, tomorrow and day after tomorrow. Okay, just I am not giving you these are the important sums. I'll be given set of important sums and we will teach you and we will clarify all your doubts. Okay, please don't forget to send your doubts. Look at this question. Solve x equal to root of x plus. இந்த root வரும்போது it be very careful. root வரும்போது ஏன்னா ரூட்டுக்கு உள்ளால் நெகட்டிவ் வரக்கூடாது. ரூட்டுக்குள்ளால் நெகட்டிவ் வந்தாலும் அது இமேஜினரி. அப்படின்னா இது நெகட்டிவ் வரக்கூடாதுன்னா இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் 20 மஸ்ட் பி கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் 0. ரூட்டுக்குள்ளால் 0 வரலாம். அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு அந்த 20 அந்த பக்கம் போச்சுன்னா -20, ரைட்? எக்ஸ் மஸ்ட் பி கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு -20. இன்னொன்று பை டெஃபினிஷன் இங்கே ரூட் ஆஃப் சம்திங் எடுக்கிறீங்கல்ல, இட் மஸ்ட் பி பாசிட்டிவ். root of x plus 20, it must be positive. That means x is positive. X is greater than or equal to 0 ஆகும் இருக்கணும். So this is under these two conditions you solve it. Okay, x is equal to root of x plus 20 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. So just square it. அந்த ரூட் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ரூட் போயிடும், எக்ஸ் ப்ளஸ் 20ன்னு வரும். நவ் வெரி ஈஸிலி கேன் சால்வ் இட். எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 20 ஈக்குவல் 0. யூ கேன் ஃபேக்டரைஸ் இட், ரைட்? Sum is -1, product is -20, numbers are -5 and 4. So coefficient 1 வர்றதுனால x minus 5 into x plus 4 equal to 0. Two possibilities, x is equal to 5, இன்னொன்று x is equal to -4, not possible. ஏன்னா x must be greater than or equal to 0 இருக்குது. So only answer x is equal to 5 is the only solution here. Okay. So hope you are able to understand this. So சில சம்ஸில் சில இம்பார்ட்டன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும், அது நீங்கள் நல்ல ஞாபகத்தில் வைங்க. So we are going to discuss few more sums of that type. Just one sample sum resolved into partial fraction. இது ஒரு 2 மார்க் இல்லைன்னா 3 மார்க்கில் வரக்கூடிய 5 மார்க்குக்கு partial fraction is very very important. இப்போ ஃபஸ்ட் சாப்டர்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்கணும். அதுபோல் அந்த கிராஃபிங் பாருங்கள், அது நல்லா படிச்சு வைங்க, ரைட்? அந்த ஷிஃப்ட் பண்ணுறது ரைட் ஷிஃப்டா லெஃப்டா அபவ் பிலோ, அப்போ மாடல் செக்ஷனாக கிராஃப் எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் நல்லா கோ த்ரூ பண்ணுவீங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஃபஸ்ட் சாப்டரில் ஈஸியாக நீங்கள் மார்க் வாங்கிங்களா, இந்த ரேஞ்ச் டொமைன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ ஸ்டடி. செகண்ட் சாப்டரில் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன். அதை விட்டுறாதீங்க, நல்லா தரவு பண்ணுங்க. ஆல் த டைப்ஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் 5 மார்க் அந்த டிவைட் பண்ணி ஞாபகம் இருக்கா? அந்த இம்ப்ராப்பர் நியூமரேட்டர் டிகிரி டினாமினேட்டர் டிகிரி, சப்போஸ் நியூமரேட்டர் டிகிரி ஈக்குவல் டு டினாமினேட்டர் டிகிரி ஆர் மோர் தேன் தட் யூ ஹேவ் டு டிவைட் அண்ட் டூ. அதில் மொத்தம் 3 டைப் சம்ஸ் இருக்கும், நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாகிரிதம், அதில் வரக்கூடிய சம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. டவுட் சம்ஸ் யூ கேன் சென்ட் இட் டு அஸ். எக்ஸ்பிரஸ் இட், resolve this expression into partial fraction. Very simple one. It is of the first type, factorizable, right? So you can write it as 1 by x plus a into x minus a, x plus a into x minus a. So 1 by x plus a into x minus a equal to a by x plus a plus b by x minus a. That is 1 by x plus a into x. ஆர்டர் நீங்கள் மாற்றி கூட எழுதிடலாம், நத்திங் ராங் இன் தட். ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிங்க. ஃபஸ்ட் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ, செகண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஏபி ஆன்சர் மாறி வரும். ஓகே, பட் ஃபைனல் ஆன்சர் எல்லாருக்குமே சேமாக இருக்கும். ஸோ டோன்ட் கம்பேர் யுவர் ஆன்சர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ்பெஷலி இன் த எக்ஸாம் ஹால். ஓகே, லிசன். டேக் எல்சிஎம். வாட்ஸ் எல்சிஎம்? எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ. If you take LCM like this, what you get? A into x minus a plus b into x plus a. Cancel the denominators. You are getting 1 equal to, yes Vijay, composition of function, at least the concept will help you. Yes, 1 equal to a into x minus a plus b into x plus a. So இதில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்? புட் இப்போ ஏ பி கண்டுபிடிக்கணும்ல. ஸோ ஏ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூ மேக் திஸ் அ 0. அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு -a கொடுங்க. எக்ஸுக்கு -a கொடுத்தீங்கன்னா 1 ஈக்குவல் டு -a -2a -2a இன்ட்டு ஏன்னு வரும். ஸோ சைனை சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். 2a இன்ட்டு a இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ a ஈக்குவல் டு 1/2a. Then to find b, you make this a 0. First a 0 ஆக்குங்க. அது 0 ஆக்கணும்னா put x equal to a, right? Put x equal to a. When you put x is equal to a, you are getting 1 equal to, இந்த term 0 ஆயிரும். இங்கே a plus a னா 2a. 2a into b ன்னு வரும், right? Sorry, the first one is changing the sign. This become -1. So a equal to -1/2a, right? We are changing the sign. 2a into a is -1, yes. So here it is positive only. So b is equal to 1/2a. இந்த ரெண்டு வேல்யூம் கொண்டு போய் இந்த இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் a by x plus a
ஏக்க வேல்யூ என்னது minus 1 by 2a minus 1 by 2a divided by x plus a plus b by that is 1 by 2a by x minus a. Suppose if I want the positive value first, இதை first எழுதலாம் இல்லை, that is 1 by 2a into x minus a minus 1 by 2a into x plus a. Okay, so this is your final answer. நீங்கள் first negative term எழுதுனா கூட nothing wrong in that, but see that you are getting the right answer. Okay, as I said earlier, நீங்கள் factorize பண்ணும்போது நீங்கள் ஆர்டர் என்ன ஆர்டரில் வேணாலும் எழுதலாம். அப்போ இந்த a b வேல்யூ ரிவர்ஸ் ஆகி வரும், பட் ஃபைனலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது all your answers will be same only. Okay, shall we move on to the 10th question? Look at this one. இதெல்லாம் basic algebra very important questions, 2 mark 3 mark-க்கு these sums are very very important. Starting la minus sign, yes, nothing wrong in that. Okay, suppose your answer is minus a plus b, this is the value. அப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாகவே மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிடாதீங்க, பிகாஸ் this is not an equation. இல்லை, இப்போ நம்ம குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்லாம் எழுதுவோம். இப்போ minus x square plus 5x 5x minus 6 equals 0 வந்துன்னா, if you want you can change the sign throughout, because it is an equation. இது அப்படி கிடையாது, ஒரு வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வருது நீங்கள் அப்படியே தான் எழுதணும். சப்போஸ் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் வரணும்னா அந்த பாசிட்டிவ் டேர்மை ஃபஸ்ட்டு எழுதலாம். ஓகே, பட் டோன்ட் த்ரூ அவுட் சைனை மல்டிப்ளை பண்ணி அப்படி பண்ணிடக்கூடாது இல்லை ஃபைனல் ஆன்சர். ஓகே, எஸ், குட் கொஸ்டின்மா. லைக் தட் எனி சிம்பிள் டவுட்ஸ் யூ ஆஸ்க், ஐ வில் ஹெல்ப் யூ தேர் இட் செல்ஃப். லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். x is equal to root 2 plus root 3. x is equal to root 2 plus root 3. Find x square plus 1 by x square minus 2. இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்கல்ல, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் 2 ப்ளஸ் ரூட் 3. அதே இது 1 by நல்லா இருந்தது தான் ரேஷனலைஸ் பண்ணிடணும். பட் ஹியர் எக்ஸ் இஸ் ரூட் 2 ப்ளஸ் ரூட் 3 போத் இந்த நியூமரேட்டர். அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா, நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய எக்ஸ்பிரஷனில் வி நீட் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ பெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஃபைண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம செப்பரேட்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ரைட், யூ ஃபைண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபர்ஸ்ட். எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் 2 ப்ளஸ் ரூட் 3 த ஹோல் ஸ்கொயர். a plus b the whole square, a square plus b square plus 2ab. Hope you are able to understand. 2 into root a into root b, root 2 root 3, that is root 6. You are getting 5 plus 2 root 6. This is x square value. Now write that expression. What we want to find x square plus 1 by x square minus 2. x square value கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 5 plus 2 root 6 plus 1 by 5 plus 2 root 6 minus 2. இதை simplify பண்ணும்போது 5 plus 1, it is 6 plus 2 root 6 by 5 minus 2, it is 3 plus 2 root 6. இதில் இந்த root 6 எல்லாம் cancel அப்படிலாம் பண்ணிடாதீங்க. You cannot do that. So you multiply numerator and denominator. Rationalizing denominatorல 3 plus 2 root 6 இருக்கு. So multiply by 3 minus 2 root 6 by 3 minus 2 root 6. Denominator you can use the identity, right? A plus b into a minus b is a square. A plus b into a minus b is a square minus b square. So a square, 3 square is 9 minus b square 2 root 6 oda square. You have to square both. 2 square and over 4, root 6 square 6. So you are getting 24. That is the denominator. Numerator, multiply term by term, right? 6 3s are 18. அடுத்தது minus 6 2s are 12 root 6. அடுத்தது 2 root 6, 2 3s are 6 root 6. அப்புறம் ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும், it is very careful. When you multiply these two, plus into minus, minus 2 2s are 4, root 6 into root 6 na 6, so 6 4s are 24, right? So see what you are getting. Calculation ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும். 18 minus 24 minus 6, these two together minus 6 root 6 whole divided by 9 minus 24 is minus 15. மொத்தத்தில் அந்த மைனஸை வெளில எடுத்து கேன்சல் பண்ணிடலாமா? பெட்டர் யூ டேக் தட் minus 6 காமன். நியூமரேட்டில் minus 6 வெளில எடுத்துட்டிங்கன்னா 1 plus root 6 divided by minus 15, minus minus plus ஆயிரும். 3 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இது 2, இது 5. So you arrive the final answer at last. 2 into 1 plus root 6 by 5. இதெல்லாம் நீங்கள் 1 or 2 times எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். டைரெக்டாக எக்ஸாம் ஹாலில் போய் எழுதுறேன்னா யூ மே மேக் அ மிஸ்டேக். ஸோ டூ வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஓகே, இப்போ நான் கொடுத்துருக்குற டைமில் யூ கேனாட் டூ ஆல் த சம்ஸ் இல்லை. ஏன்னா ஒரு சாப்டருக்கு 2 hour 2.5 hour
எல்லா சமயம் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது, எல்லாம் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. ஜஸ்ட் கோ த்ரூ எதெல்லாம் உங்களுக்கு கூடுதல் கால்குலேஷன் மிஸ்டேக் வரக்கூடிய சான்சஸ் உள்ளமா அந்த மாதிரி சம்ஸ் எழுதுங்க. இப்போ பாருங்கள், ஃபார்முலாவில் எழுதி படிங்க. இதுக்கு முன்னாடி சம்மில் கொடுத்தேன்ல, சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபா, காஸ் தீட்டா, அதெல்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். எழுதி செப்பரேட்டாக வச்சுருங்க. ஏன்னா எக்ஸாம் அன்னைக்கு காலையில் அதெல்லாம் தான் ஒரு கிளான்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு போகணும், இல்லைன்னா மறந்துடும். இப்போ படிக்கிறோம், அதில் அடிக்கடி மறக்கக்கூடிய இந்த ஃபார்முலா அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வைங்க. ஸோ அது எக்ஸாம் டே மார்னிங் ஒரு 2 hour அது நீங்கள் அழகாக இதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணணும். ஓகே, shall we move on to the next question? Question number 11, very good question. Yes, x equal to x raised to half plus x raised to minus half the whole square equal to 9/2. Then find the value of x raised to half minus x raised to minus half. X raised to minus half ங்கிறது என்னது? x raised to minus half ங்கிறது 1/x raised to half இல்ல, 1/x raised to half னா root x அவ்வளோதான். சரி, ஸோ இந்த சம் நீங்கள் ஈஸியாக செய்யணுன்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க. ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர். ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர். யூ ஆர் ரிமெம்பரிங் திஸ் ஃபார்முலா? ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா உடனே கேட்டால் உடனே சொல்லிடுவீங்க. நம்ம மெமரி பவர் செக் பண்ணலாமா? கிவ் யூர் ஆன்சர் இந்த சாட் செக்ஷன். ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாக்கு என்ன ஃபார்முலா? 10th ஸ்டாண்டர்டில் அந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனில் படிப்போம்ல. 12th வரும்போது உங்களுக்கு இருக்குது தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஒரு டாபிக் இருக்குது. இதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம். ஓகே, ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, அதை வீட்டாஸ் பிரின்சிபல்னு சொல்லி படிப்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இட் வில் ஸ்டடி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா. கிவ் யூர் ஆன்சர் இந்த சாட் செக்ஷன். ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு, அது நிறைய ஃபார்முலா படிப்பீங்க. ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, அப்புறம் ஆல்ஃபா இன்டு பீட்டா, ரைட்? ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாக்கு ஃபார்முலா மைனஸ் பி பை ஏ. ஓகே, லைக் தட் சோ மெனி ஃபார்முலா தேர். அதில் லாஸ்ட்டில் இப்படி ஒரு படிப்பீங்க. ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 alpha beta, minus 4 alpha beta. Okay, this is the formula we study. So இதை பேஸ் பண்ணி you can do it very easily. இதில் ஆல்ஃபாக்கு வேல்யூ x raised to half, beta value x raised to minus half. So you put alpha equal to x raised to half and beta equal to x raised to minus half. When you substitute this, see what you get. இந்த ஐடென்டிட்டியில் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ எக்ஸ் ரைஸ் டு ஹாஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ரைஸ் டு மைனஸ் ஹாஃப் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, தட் இஸ் எக்ஸ் ரைஸ் டு ஹாஃப் plus x raised to minus half the whole square minus 4 into alpha into beta, that is x raised to half into x raised to minus half. இதில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க, கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல. x raised to half plus x raised to minus half the whole square, everything together it is 9/2. Don't square it again. அந்த whole square சேர்த்து தான் 9/2 minus 4 into x raised to half into x raised to minus halfங்கிறது 1/x raised to half. அந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் 9/2 minus 4. Take 2 as LCM. When you take 2 as LCM, 9 minus 8. So the answer is 1/2. This is x raised to half minus x raised to minus half the whole square. எப்போவுமே நீங்கள் அடுத்த சம் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டினை ஒன் மோர் டைம் ரீட் பண்ணணும். கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ரைஸ்ட் ஹாஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ரைஸ்ட் மைனஸ் ஹாஃப் தான் கேட்டிருக்காங்க. த ஹோல் ஸ்கொயர் கேட்கல. இப்போ உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிறது த ஹோல் ஸ்கொயரோடுது. மெனி டைம்ஸ் வி மேக் எ மிஸ்டேக் லைக் தட். இந்த ஸ்டெப்போடு விட்டுருவாங்க, யூ லூஸ் ஹாஃப் மார்க். ஸோ எக்ஸ் ரைஸ்ட் ஹாஃப் minus x raised to minus half the whole square வேணாலும் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க போகிறீங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 1/√2, right? That is your final answer. Yes, next question from logarithm. Logarithm of 324 to the base a is 4. Then find the value of a. Upon the logarithmic form to exponential form to logarithmic form. So that is very important. So look at this sum. Logarithm of 324 to the base a equal to 4. Statement கொடுத்த symbolical எழுதிட்டோம். Find a, that's the question. You have to find the value of a. Plus or minus √2. Yes, you can give plus or minus √2. Yeah. When you take root of that, you can give your answer as plus or minus √2. Okay. Yes, log 324 to the base a is equal to 4. Yes, how can you do this? Change it into exponential form. அப்போ என்ன பாருங்க, 3a raised to 4, right? a raised to 4. இப்படி பேஸ்லேருந்து அப்படி போகணும்ல. a raised to 4 is equal to
324. இப்போ அந்த 324 prime factorization 2 table 1 12 6 2 again 2 table 81 now 3 table 27 again 3 table 9 again 3 table 3 அப்படின்னா என்ன வருது பாருங்க a raised to 4 left side the power is 4 அப்போ right side பவர் 4 வர்ற மாதிரி நம்ம எழுதணும் 3 raised to 4 is there 3 raised to 4 இங்கே 2 times தானே இருக்குது அப்போ இந்த 2 root 2 into root 2ன்னு எழுதலாம் இந்த 2 root 2 into root 2 ஸோ you can write root 2 raised to 4ன்னு எழுதிடலாம் கரெக்டாக ஏன்னா லெஃப்ட் சைடில் a power 4 வர்றதுனால ரைட் சைடு ஆல்சோ ட்ரை டு ரைட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பவர் 4 அப்போ a equal to 4th root எடுக்க போகிறீங்க அந்த 4லாம் போயிடும் 3 root 2 is your final answer. Okay, hope you are able to understand this. Another question, log. Solve log base 5 minus x இங்கே கொடுத்துருக்கிறது x square minus 6x plus 65 equal to 2. Similar question தான். Change it into exponential form, just expand and do. I'm not going to do fully, just to give few steps. 5 minus x the whole square is equal to x square minus 6x plus 65, right? இதை ஒரு quadratic left side நீங்கள் expand பண்ணலாம். a minus b the whole square, so a square minus 2ab 5 2s are 10, so 10x plus b square x square equal to x square minus 6x plus 65. இதில் x square cancel ஆயிருது, so easily you can do that. அந்த minus 10x right side கொண்டு போனீங்கன்னா plus 10x அங்கே ஒரு minus 6x வருது, so 4x equal to 25. இந்த 65 left side வந்துன்னா minus 65, so minus 14 வரும், so x is equal to minus 40 by 4, so cancel, you are getting x is equal to minus 10 is your answer. So logarithmல ரொம்ப ஈஸியாக செய்திடலாம், அதை நீங்கள் எக்ஸ்பென்ஷியல் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ணி you can do it. Another few more very simple questions. A square plus b square equal to 7ab. Show that. Prove that question. இது நீங்கள் என்ன செய்யலாம், I will give a hint for this sum. நீங்கள் எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள், a plus b, start with a plus b square. அதில் a minus b வந்துன்னா you write a minus b the whole square. Okay, so here a plus b the whole square ஆரம்பிங்க. What is a plus b the whole square? a square plus b square plus 2ab. That is a plus b the whole square is equal to, and the a square plus b square can be replaced by 7ab. Question கொடுத்துட்டாங்கல்ல, plus 2ab. So you are getting a plus b the whole square is equal to 9ab ன்னு வருது. சரி, இப்போ first hint I said அங்கே a plus b இருந்தது, by இப்போ என்ன இருக்குது 3, a plus b by 3 is there, so அந்த 9 denominator எடுத்துட்டு வந்துருங்க, so a plus b the whole square by 9 is equal to ab. But we don't want a plus b square by 9, நமக்கு வேண்டியது a plus b by 3. அப்போ என்ன சொல்லணும், you take square root, ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா a plus b by 3, அந்த 9க்கு ஸ்கொயர் ரூட் 3 ஆயிரும், இங்கே ரூட் abன்னு வரும். Taking log on both sides, இப்போ a plus b by 3 எடுத்துட்டல, அவுட்ஸில் என்ன இருக்குது log, so take log. அப்போ நீங்கள் எதையுமே மக்கப் பண்ண வேணாம், அப்படியே அந்த கொஸ்டினை வச்சு நீங்கள் எழுதிடலாம். லெஃப்ட் சைடை பார்க்குறீங்க a plus b, so start with a plus b square, அப்புறம் டிவைட் பை அந்த 3 வேணும் இல்லை, ஸோ அந்த 9 டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்துட்டீங்க, ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துட்டோம், இப்போ a plus b by 3 you got it. Now taking log on both sides, so log a plus b by 3 is equal to log of root of abங்கிறது ab raised to halfன்னு எழுதலாம், ab raised to half. பவர் ரூல் அப்ளை பண்ண half will go front, that is half into log of abன்னு வரும், that is half into log of abங்கிறத log a plus log b. This is what they asked to prove, right? Half log a log b, that is your answer. Okay, so very easily you can do these type of questions. அதுவும் prove that sum, you can go through that again and you can do that. Look, another question, very simple question. லெஃப்ட் சைடில் ஜஸ்ட் பவர் ரூல் அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்போ லாகில் அந்த ரூல்ஸ் மட்டும் நல்லா படித்து வச்சுருங்க, ரைட்? இப்போ லாக் ஏ பவர் எம், லாக் ஏ ரைஸ்ட் எம், யூ கேன் ரைட் இட் அஸ் வாட், எம் லாக் ஏன்னு எழுதலாம்ல, எம் லாக் ஏ. இன்னொரு ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், 1 + 2 + 3 + etc. up to n. எஸ், வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் திஸ்? 1 + 2 + மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷனில் கூட இதெல்லாம் வருவாங்கல்ல, 1 ஆன்சர் n × n + 1/2. இந்த ரெண்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் போதும், திஸ் சம் யூ கேன் டு வெரி ஈஸிலி. வி ஸ்டார்ட் வித் LHS. LHS is log a plus log a square plus log a cube plus etc. log a power n, log a power n. Apply power rule, so you are getting log a, and the log a square 2 comes front, right? So 2 log a plus 3 log a plus etc. n log a
பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே log a காமனாக இருக்கும். What's the remaining? Firstல ஒரு 1 plus 2 plus 3 plus etc. up to what? N. So you can use the formula 1 plus 2 plus sum of first and natural numbers. It is n into n plus 1 by 2 into log a, and that is our RHS. See, ரொம்ப சிம்பிளான சம்ஸில் easily can do that. ஸோ இதெல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த சம்ஸ் எல்லாம் படிங்க. டெஃபினெட்லி கேன் டூ மோர் சம்ஸ். நீங்கள் படிக்கும்போது இதை தவிர எக்ஸ்ட்ரா சம்ஸ் டவுட் வந்துன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி கேன் ஆஸ்க் அஸ், வில் ஹெல்ப் யூ. Okay, now sum number 16. Some students asked what time the class gets over, right? In another 20 minutes at the maximum. Okay, we'll try to finish it. Log x to the base 2 plus log x to the base 4 plus log x to the base 16 equal to 7 by 2. Find the value of x. இல்லை இந்த கொஸ்டினை ஷார்ட்டாக சால்வ்னு கொடுத்தாலே போதும்ல. சால்வ்னா லைக் மீனிங் ஃபைண்ட் த அன்னோன். எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ log x to the base 2, log x to the base 2 plus log x to the base 4 plus log x to the base 16 plus log x to the base 16 equal to 7 by 2. இப்போ பாருங்கள் பேஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. பட் அங்கே log x எல்லா இடத்துலையும் இருக்குல்ல. பட் யூ cannot do anything with that. இப்போ என்ன சொல்லணும்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை log a to the base b, log a to the base b, அந்த ab can be interchanged. அதுக்கு என்ன சொல்லணும்னா 1 byன்னு எழுதணும். 1 byன்னு எழுதிட்டு instead of log a to the base b, you can write log b to the base a, log b to the base aன்னு எழுதிடலாம். இது ப்ரூவ் தட் கொஸ்டின் கிடையாது. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சம் கூட எல்ஹெச்எஸ் எழுதிட்டு ஏதோ சம்திங் ரைட் அண்ட் ரைட் ஆர்ஹெச்எஸ் எழுதிடுவாங்க. டூ வெரி கேர்ஃபுல்லி கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி பாருங்கள். ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபஸ்ட் டேர்மை 1 byன்னு எழுதிட்டு அந்த எக்ஸையும் 2ஐ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடுறோம். ஸோ log 2 to the base x. அடுத்தது 1 by log 4 to the base x plus 1 by log 16 to the base x equal to 7 by 2. That is 1 by, you cannot do anything, plus 1 by log, and the 4 2 square எழுதலாம். 4 can be written as 2 square. 2 square. Power rule apply பண்ண அந்த 2 ஃப்ரண்ட்ல எழுதிடலாம். கரெக்டா? அதுபோல் இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 1 by log base x 16 இருக்குல்ல. 16 can be written as 2 power 4. அதுலேயும் பவர் ரூல் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த 4 கோஸ் ஃப்ரண்ட். கரெக்டாக அந்த 4 ஃப்ரண்டில் எழுதிடலாம். ஈக்குவல் டு 7 by 2. நவ் இன் ஆல் தீஸ் யூ கேன் சி 1 by log 2 to the base எக்ஸ் காமனாக இருக்குது. கரெக்டாக மூணுலேயுமே. அப்போ ஃபஸ்ட்டில் என்ன வருது பாருங்கள், ஒரு 1, செகண்டில் ஒரு 1 by 2, தேர்டில் ஒரு 1 by 4. யூ சிம்பிளிஃபை ஆல் தீஸ் திங்ஸ். 4 எல்சியும் எடுத்திங்கன்னா 4 + 2 + 1 வரும்ல. இனி அந்த 1 by 2 to the base x, take it to the numerator now. நம்ம purpose over, take it to the numerator. Log x to the base 2 ஆயிரும். கரெக்டா? 7 by 2. So when you simplify this, you are getting 7 by 4 log x to the base 2 equal to 7 by 2. Both the sides you can cancel 7. The 2 table cancel பண்ணுங்க, 2 வரும். அப்போ 1 by 2. 1 by 2 log x to the base 2 is equal to 1 வரும். So the 2 அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா log x to the base 2 is equal to 2. Now change it into exponential form. The 2 raised to 2 equal to x. So you are getting x is equal to 2 square. That is x is equal to 4. Okay, hope you are able to understand this. Are you able to understand, students? Yes, no, in the chat section. Yes. So very good question. நல்லா எழுதி practice பண்ணுங்க. Yes, you can take a screenshot and you can go through that later again. Yes, now the ரெண்டு chapter பார்த்துட்டோம். Now we go to the next chapter. Quickly we can go through chapter number 7. இப்போ binomial எல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் dates கொடுத்துருக்குறோம். Tomorrow we are going to discuss chapter number 5, 10, 11, 12. Tomorrow we are going to discuss binomial and most important differentiation, integration. Don't miss the class. Tomorrow we are going to learn all this and probability. Rendu topic, easy topic and rendu konjam different ana topic. Okay. Nice. Arudha, nice to hear. 12th standard maths was very easy. Good. Nice. So now it's a turn for 11th standard students. Okay. So 11th standard students also, just I'm telling you, suppose for 12th standard, if you want to learn with us, so we have both online and offline classes.
You can contact us. அதில் நம்பர் கொடுத்துருக்குறோம், அந்த நம்பரில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ we are going to about to start the இந்த எக்ஸாம் முடிஞ்சு immediately we'll start the classes. ஓகே, 12th standard portion ஏர்லியராக படிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். மந்த்லி 1 lesson படிச்சிட்டிங்கன்னா கூட ஈஸிலி can do that. ஓகே, ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ லைவ் கிளாஸஸ், ஓகே, வீக்லி 2 classes இருக்கும். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. Next year 12th standard. Okay, you can join with us and you can learn. Okay, look at this question. Sum number 17. ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு skew symmetrics கொடுத்துட்டாங்கல்ல, skew symmetric, find the unknowns. There are 3 unknowns, P, Q and R. 3 unknowns இருக்குது. Yes, Vijay, yes, it is the right question. மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். அதில் ரொம்ப டஃப்பான சம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. சிம்பிள் சம்ஸ் படிங்க, அதுதான் கேட்பாங்க. சரியா, ரொம்ப டஃப்பாக இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். டைரக்ட் சம்ஸ் தான். ஓகே, இது வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதை மட்டும் படிங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஸ்கோர் தட் 5 mark. ஓகே, நவ் லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். Skew symmetric. Anyone can you give the condition for skew symmetric? ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எப்போ நம்ம சிமெட்ரிக், எப்போ skew symmetricன்னு சொல்லுவோம், ரைட்? அதுபோல் சிங்குலர், நான் சிங்குலர், தியரி பார்ட் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, டிஃபைன் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் skew symmetric மேட்ரிக்ஸ் கேட்கலாம், ரைட்? டிஃபைன் சிங்குலர், நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. skew symmetric matrix, to check whether the matrix is symmetric or skew symmetric, you have to find A transpose equal to A. Very good. Yes, Vijay, your answer is right. When it அது symmetric, right? Very good, symmetric. Skew symmetric na minus A வரும், அவ்வளோதாம்மா. Very good. So you find A transpose. If A transpose is minus A, it is skew symmetric. See, I'll teach in as 2 different ways. ரொம்ப சிம்பிளாக இது செய்யலாம். Skew symmetric matrix எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிடுறேன். Please listen here. பட் நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து செய்வோம். Skew symmetric matrixனா அந்த பிரின்சிபல் டயகனல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே 0வாக தான் இருக்கும். Skew symmetric matrix, diagonal elements will be 0. Then here any 2 elements, for example if I am writing 7 and -2, இங்கே அதே elements but sign differ ஆகும். sign இங்கே 7 இருக்குதா, if you have 7 here -7 வரும். இங்கே -2 இருந்தால் இந்த இடத்துல +2 வரும். Skew symmetric. Okay, then whatever you have here same number but sign differ ஆகும். இதுதான் skew symmetric. Okay, அப்போ நீங்கள் பார்த்த உடனே if it is a 1 mark question டைரெக்டாக நீங்கள் எழுதிடலாம். So this question I will teach in the direct way. அப்புறம் 2 mark 3 markல கேட்டாங்க நீங்கள் எப்படி ஸ்டெப் எழுதணும், I will help you that also. Okay, look here. இப்போ பார்த்த உடனே நீங்கள் சொல்லலாம், can you tell me the answer for Q? Give your answer in the chat section. Only few students are interactive. ஸோ நீங்கள் இன்ட்ராக்டிவ் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல. ஆன்சர் போடுங்க. மிஸ்டேக்னா கூட டோன்ட் வரி, நம்ம ஏம் இப்போ மிஸ்டேக் வரலாம், எக்ஸாமில் மிஸ்டேக் வந்துடக்கூடாது, ரைட்? ஓகே, எஸ். கேன் யூ, இப்போ நான் ஷார்ட்கட் மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன். கேன் யூ டெல் மீ த வேல்யூ ஆஃப் Q here? எஸ், குவிக்லி. Only Vijay is there. What about other students? Yes? Pranav. Yes. Yes, I want you to be active. Next day, inform your friends also. Bring them also. Okay, 1 hour. So we can learn a lot. Yes, correct. Ma. Q value is 0. Yes. I could Vijay add the value potage. Good. Q value 0. Q value is 0. P value already said sign change ஆகும்ல, இங்கே 2 இருந்தால் அங்கே -2. ஸோ P is equal to -2. இது 2 சைன் சேஞ்ச் ஆகும். இங்கே R, அங்கே 3. அப்போ ஆருக்கு வேல்யூ என்ன வந்திருக்கும்? -3 வந்திருக்கும். ஸோ யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட், ரைட்? பட் இதே இது அவங்க 2 mark 3 markல காட்டி இப்படி எழுதுனா என்ன சொல்லி மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்கல்ல. ஸோ வி ரைட் த ஸ்டெப்ஸ் ஆல்சோ. வி டேக் திஸ் மேட்ரிக்ஸ் அஸ் A. இப்போ நான் ஃபுல் ஸ்டெப்ஸ் எழுதலை, ஷார்ட்டாக எழுதிடுறேன். சே திஸ் இஸ் A. இப்போ A டிரான்ஸ்போஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம், ரைட்? A transpose என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இந்த கண்டிஷன் எழுதுங்க. Skew symmetric. Since the given matrix is skew symmetric, you can say A transpose equal to -A. A transpose equal to -A. A transpose கண்டுபிடிங்க. இது A. அப்போ A transpose என்ன ஆகும்? அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவை ஃபர்ஸ்ட் காலமாக எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் ரோவை you write it as first column 0P3. Second row write it as second column 2Q square -1. Third row R10 equal to minus of A. Minus of A na sign change பண்ணுங்க. Minus of A, change the sign. Sign change பண்ணா 0, sign change பண்ணா 0 தான். P க்கு பதில் -P, 3 க்கு பதில் -3, 2 க்கு பதில் -2, Q square -Q square, -1 + 1, minus R, -1, 0. Are you able to understand it? Minus A. A is given, minus A. Just change the sign. இப்போ equal, so equate the corresponding terms. Minus P is equal to 2. Minus P equal to 2. Upper P is equal to -2.
P equal to minus 2, right? Then R equal to minus 3. R equal to minus 3. Then what else you need? Q. Q square equal to minus Q square. Super la. Q square equal to minus Q square. Bring it to the left side. It becomes Q square. Q square plus Q square. It is 2Q square equal to 0. Q square equal to 0. So Q equal to 0, right? So you are getting Q is equal to 0. So P value minus 2, Q value 0, and R equal to minus 3. Hope you are able to understand it. Shall we move on to the next question? Yes, sum number 18. Prove that. So first, you start with LHS. You split into two determinants, right? 1, 1, 1, ABC. Second, doing 1, 1, 1, ABC. And the third element, split பண்ணிருக்கிறதால first elements first எழுதுங்க. A square, B square, C square. எல்லாத்துலயுமே இங்க sign minus வர்றதால you write minus here. And what is left out? BC, CA, AB. அப்போ LHS ன்னு ஆரம்பிங்க. First this is what you have to write. Answer என்ன வரணும்? 0 வரணும். 0 வரணும், இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகணும்ல. எப்போ கேன்சல் ஆகும்? Both are equal இருக்கணும். So first one you write as it is. First one அப்படியே விட்டுருவோம். 1A, A square, 1B, B square, sorry, last one is 1C, C square, right? 1C, C square. இப்போ ஃபஸ்ட்டில் என்ன மிஸ் ஆகிருக்கு பாருங்க, அங்கே BC இருக்கு, A is missing. ஸோ ஏஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள், ஏஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். அப்போ என்ன ஆகும்? 1A, சாரி, A ஃபஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாகவே ஏஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். அப்போ A ஸ்கொயர், ABC. Second row multiply by B. அப்போ B இங்கே டிவைட் பண்ணுறோம். Second row multiply by B square ABC. Third row by C, dividing by C, multiply by C square ABC. இப்போ you can see ABC காமன்ல. அப்போ first one அப்படியே எழுதணும். First one no change. First one you write as it is. இங்கே ஒரு 1 by ABC. அந்த ABC காமனாக எடுத்துருங்க. So you'll get ABC, A square, B square, C square, again 1, 1, 1, right? These two get cancelled. Here you have a minus sign. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும். First one is 1A, A square, 1B, B square, 1C, C square. சைக்கிளிக்கலாக ரொட்டேட் பண்ணலாம். ஏன்னா படிச்சிருக்கிறோம் ஆல்ரெடி. when you interchange two rows, determinant the value changes signல. அப்போ 2 டைம் இன்னொரு தடவை சேஞ்ச் பண்ணுங்க, இன்னொரு மைனஸ் வரும், அப்போ ப்ளஸ் ஆயிரும். அப்போ இது A ஸ்கொயர் 1 நீங்கள் 1A ஸ்கொயர்னு எழுதலாம். 1A ஸ்கொயர் சைக்கிளிக்கலாக ரொட்டேட் பண்ணலாம். 1A ஸ்கொயர். அப்போ அதுக்கு பிலோ இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே வரும். அந்த 1னா அது எல்லாமே 1. ஏனா பிலோ தட் BC. A ஸ்கொயர்னா B ஸ்கொயர், C ஸ்கொயர். இந்த ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும். போத் கெட் கேன்சல். ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் 0. ஒன் அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இதை நல்லா எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிடுங்க. So very, very important one. Shall we move on to the next question? Question number 19. This also I'll tell you the method how to do that. So your answer is ABC into 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. இதை நீங்கள் டைரெக்டாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி செய்யலாம். Or you can make few zeros. 1 term 0 ஆகுதுன்னா செய்கிறது ஈஸியாக இருக்கும்ல. So we start with LHS. LHS எழுதிட்டு first row I am writing first row is first row minus second row. First row is first row minus second row. இந்த ரெண்டையும் அப்படியே சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 1 கேன்சல் ஆயிரும். You are getting A. இது ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 1 minus of 1 plus B. 1 minus 1 minus B இல்லை. So you are getting minus Bன்னு வரும். 1 minus 1 is 0. So at least few zeros you will be getting, right? Second row க்கு பதில் instead of second row minus third row. Second row will second row minus third row. 1 minus 1 0. இதில் 1 cancel ஆயிரும். B வரும். நெக்ஸ்ட்டில் 1 minus of this. So you'll get minus C. Third row no change. 1 1 1 plus C. இதை expand பண்ணி வரும்போது when you expand this, இதை நீங்கள் simplify பண்ணி வரும்போது you will get, I'm not giving the steps, இதை நீங்கள் expand பண்ணும்போது AB plus ABC plus CA plus BC இது போல் வரும். 2 வாட்டர் 3 டேர்ம் AB BC CA வரும். அப்புறம் ஒரு ABC. இதில் இருந்து ABCயை நீங்கள் காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா this become 1 by C, this become 1,
this become 1 by b and this become 1 by a. அதை அரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா abc into 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. Okay, so this is your answer. But here I didn't write the steps. Determinant expand பண்ணுறது definitely நீங்கள் அதை படிச்சிருப்பீங்க. So expand பண்ணி check whether you are getting this value. Order change ஆகி வரலாம். கடைசியாக ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துங்க. ஓகே, சரி, quickly we go for another ஒரு 4-5 sums. ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ரொம்ப ஈஸியானது இல்லை. ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் வித் வெர்டிசஸ், அதில் ஒரு அன்னோன் இருக்குது கே, அந்த கே வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஏரியா இஸ் 9. ஸோ தட் மீன்ஸ் ஏரியா ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும், half into determinant இல்லை x1 y1 x2 y2 x3 y3, லாஸ்ட் காலம் ஃபுல்லாகவே 1 1 1. ஸோ -3 0 3 0 0 k இங்கே 1 1 1, ரைட், ஈக்குவல் டு 9ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஏரியா 9 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ கேல்குலேஷனில் உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆர் -9 வந்திருக்கலாம்ல. ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இஸ் 9 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். அப்போ இந்த கேல்குலேஷனில் யூ would have got at least +9 or -9 வந்திருக்கலாம். இந்த 2 அங்கே கொண்டு போயிருங்க. அட் த சேம் டைம் எக்ஸ்பேண்ட் இட். -3 into லீவ் த ரோ அண்ட் காலம் 0 minus k. அடுத்தது -0 in anything 0. லாஸ்ட் ஒன் +1 into 3k -0, right? So equal to the 2 அங்கே போச்சுன்னா +or -18 you'll get. When you simplify this, minus into here -3 into 0 minus k, sorry, minus minus plus k. அப்போ 3k plus 3k, 6k you are getting, equal to +or -18. So k equal to +or -3. 6 divide பண்ணுங்க. So this is your answer. Determinant of skew symmetric matrix is 0. Need not be. Need not be. For a simple example, you see skew symmetric matrix. I am taking a very simple example. So 2 by 2 you can understand very easily. Suppose 5 and -5 வரணும். இது skew symmetric தான்ல. When you converted this as a determinant, expand பண்ணி பாருங்க. 0 minus ஒரு -25 plus 25 ல. அப்போ 0 ஆகணும்னு கிடையாது. Okay, shall we move on to the next sum? Yes, look at this question. So இது எப்படி செய்றோம்னா term by term multiplication, right? So term by term multiplication வச்சு நீங்கள் அதை ஈஸியாக செய்திடலாம். So log கொஞ்சம் லெந்தியாக இருக்கும். Just to explain 1 or 2 terms. So what we need here, log a to the base b into log b to the base c. Can you simplify this? Log a to the base b into log b to the base c. Can you give your answer in the chat section if possible? Log a to the base b into log b to the base c. And the rules எல்லாம் படிச்சிருங்க. ஏன்னா see, basic algebra அங்கே logarithm இருக்குது. But this sum is from matrix இல்லை. So இது ரெண்டு சேமாக வந்துனா இங்கே b அங்கேயும் b. So that you can leave it and your answer is log a to the base c. Your answer is log a to the base c. அதுவும் சேமாக வந்துருந்துன்னா, for suppose log a to the base b into log b to the base a. Can you give the answer for this one in the chat section quickly? At least few students. Log a to the base b into log b to the base a. Yes, Divya, your answer is right. 1 is the correct answer. இது ரெண்டு சேமாக இருக்குல்ல, அதை விட்டுட்டிங்கன்னா log a to the base a, it is 1. Log a to the base a is 1. That is one method. Or another method, listen, first one log a to the base b. Log a to the base b. Second one, I am writing 1 by எழுதுனா interchange பண்ணலாம்ல. Log b to the base a, log a to the base b. Cancel. Then again the answer is 1. There are many ways to do that. So try to remember. Yes, Pranav, your answer is right. So here we multiply first row, first column. Write it again. Log 64 to the base 3. That's the first term. Second is log 3 to the base 4. Here log 8 to the base 3, log 9 to the base 4. This is the first determinant. Second determinant is log 3 to the base 2, log 3 to the base 8, log 4 to the base 3, log 4 to the base 3. Just to explain only one term. Okay, so remaining same way நீங்கள் அதை practice பண்ணலாம். And I'll give the values, answer for everything. First row, first column. அதை மட்டும் பார்க்கலாமா? First row, first column. Log 64 to the base 3 into log 3 to the base 2 plus log 3 to the base 4, this into this, into log 4 to the base 3. இப்போ நான் first row, first column ஒரு term தான் எழுதியிருக்கேன். அதுபோல் இங்கே ஒரு term வரும், இங்கே ஒரு term வரும், இங்கே ஒரு term வரும், right? I am not writing that.
இதை மட்டும் சிம்பிளை பண்ணி பார்க்கலாம். Same way you can do the other thing. இந்த ரெண்டு சேமாக இருக்குல்ல 3. So you are getting log 64 to the base 2 plus here this is same, this also same. So the answer is what? 1. So like that you can fill the other areas. 64 base 2 இருக்கிறதுனால since the base is 2 you write 2 பவரில் எழுதுங்க. 64 can be written as 2 raised to 6. 64 எப்படி எழுதலாம்? 2 raised to 6 எழுதலாம். பவர் ரூல் அப்ளை பண்ண அந்த 6 goes front. அந்த 6 அப்படியே ஃப்ரண்டில் வந்துடும். log 2 to the base 2 is 1. அப்போ இதோட ஆன்சர் 1 ஆயிரும். அப்போ 6 plus 1 you are getting 7. கரெக்டாக பாருங்கள், எவ்வளோ லெந்தியாக இருந்ததை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இப்போ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பிரஷன், அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி அதுக்கு வேல்யூ 7. லைக் திஸ் யூ கேன் அதர் 3 டேர்ம்ஸும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். நீங்கள் அப்புறமா அதை ட்ரை பண்ணுங்கள். 3 இங்கே ஒரு 5 இங்கே ஒரு 3ன்னு வரும். இந்த 3 ஐ எம் லீவிங் இட் டு யூ. கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ரைட். ஸோ நவ் யூ நோ ஹவு டு சிம்பிளிஃபை. வெரி சிம்பிள். 7 3s are 21 minus 5 3s are 15. 6 is your answer. ரைட். ரொம்ப சிம்பிள் ரிசல்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா ஈஸிலி கேன் டூ தட். ஓகே. Okay, so next question quickly we go through. Cos 2 theta equals 0. Determinants easy தான் இல்லை. அடுத்தது குயிக்காக vector algebra in another within 10 minutes we'll try to finish it. Okay. Cos 2 theta is 0. Easy method. From here you find theta. Cos 2 theta 0. Cos which angle is 0? Cos 90 is 0, right? அப்போ 2 theta is equal to 90. அப்போ theta equal 45. The 2 goes down. Theta is equal to pi by 4. Theta is equal to pi by 4. Theta equal to pi by 4. இது அப்படியே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. தீட்டா வர இடத்துலலாம் pi by 4 45. ரொம்ப சிம்பிளாயிரும். cos theta sin theta அந்த 45 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா cos 45 1 by root 2, sin 45 also 1 by root 2. ஸோ அதில் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது 0 1 by root 2 1 by root 2 because cos 45 1 by root 2, sin 45 also 1 by root 2, right? 1 by root 2 1 by root 2 0 1 by root 2 0 1 by root 2 the whole square. அதை மறந்துடாதீங்க. ரைட். யூ கேன் டூ த சம் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். இதை நீங்கள் இங்கே அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு ஸ்கொயர் பண்ணலாம். பட் த ஈஸி வே வாட் ஐ ஃபீல், ஃபஸ்ட் ரோல் எது காமனாக இருக்கா நீங்கள் வெளில எடுத்துடலாம். 1 by root 2 காமன். பட் பவரில் என்ன இருக்குது? 2 இருக்குல்ல. 1 by root 2 காமன். பட் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் தேர். அப்போ நீங்கள் அதை அவுட் சைடில் எடுத்தீங்கன்னா இட் பிகம் 1 by 2. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். செகண்ட் ரோலையும் அந்த 1 by root 2 எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஒரு 1 by 2. Third row 1 by 2. You are getting 0 1 1 1 1 0 1 0 1 the whole square. That is you are getting 1 by 8 into in the determinant expand பண்ணுங்க. Don't forget write the whole square. Sometimes fast achievement the mistakes வந்து you have to be very careful. Okay. So 0 and anything 0 leave it. Minus 1 into second number minus 1 leave the row and column. Leave the row and column. You are getting 1 minus 0. Right. 1 into 1 minus 0. Plus 1 into leave that row and column. அந்த particular rowவையும் அந்த காலத்தையும் விட்டுருங்க. 0 minus 1, right? 0 minus 1. That is 1 by 8 into minus 1 into 1 minus 1. அங்கே 1 into minus 1 minus 1 the whole square. So 1 by 8 into minus 2 square. So it is 4. Cancel. Your answer is 1 by 2 is the right answer. Now question number 23. Now the last topic. Today's last topic, vector algebra, right? 1 by 2, 1 by root 2, a are direction cosines of some vector. Find the value of a. Yes, you know how to do this? Yes, no? Chat section. If 1 by 2, 1 by root 2, a are the direction cosines, then find the value of a. Okay, look at this. Direction cosines is an important result. Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Sum of the squares of the direction cosines is 1. இது so same thing, this one.
Sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. Can you give the answer for that? Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. My question is, what is the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma? Can you give your answer in the chat section quickly? Yes. Sum of the squares of direction cosines is 1. Sum of the squares of direction sines. Sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. Yes. Just take out only one answer. See, it is, let us see what's the answer. We convert into cos because we know the value for cos. Sin square alpha can be written as 1 minus cos square alpha. Sin square beta 1 minus cos square beta. Sin square gamma 1 minus cos square gamma. 1 plus 1, it is 3. இனி வரக்கூடிய மூணுலையுமே மைனஸை வெளில எடுத்துட்டிங்கன்னா காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் பீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் காமான்னு வரும். That is 1 இல்லை. So you are getting 3 minus 1. So the answer is 2. 2 is the right answer. Yes, Arukesam, your answer is right. Okay. Yes, go through this. Okay. So what mistakes வந்தாலும் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணி at least few students are interactive. I appreciate you. Good. சரி, இந்த ரிசல்ட் தான் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இதெல்லாம் இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணினேன். சம்டைம்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின், கிரியேட்டட் கொஸ்டின், யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, 2 more days. We are going to discuss lot of things. Tomorrow we start the class at sharp 8 o'clock. So miss பண்ணிடாதீங்க. So இதில் cos square alpha value 1/2. So 1/2 the whole square. Cos beta 1/√2 the whole square. Cos gamma value a square equal to 1. இதை simplify பண்ணுனா you can find a value. I think you can do it, right? 1/2 square 1/4 plus 1/2 plus a square equal to 1. So a square is equal to 1 minus half plus quarter 3/4, right? So a square is equal to 1/4. A equal to square root எடுத்தீங்கன்னா plus or minus 1/2 is the answer, right? So learn the result. Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Yes, look at this one. Show that the points form a right angle triangle. Before that, let me explain to you. Please listen. One of the very important thing I am going to explain. Many students will mistake பண்ணுவாங்க. I am giving 3 vectors. இங்க points கொடுத்திருக்காங்க. Suppose 3 vectors are given. A vector, B vector, C vector. 3 vector கொடுத்துட்டு prove that the 3 vectors form a right angle triangle கேக்குறாங்க. Right angle triangle. அப்போ first you have to prove they form a triangle. அப்புறம் ரைட் ஆங்கிள். ரைட் ஆங்கிள்னா 90 வரணும் இல்லை, டாட் ப்ராடக்ட் 0. ஏதாவது ஒன்று ஐதர் A டாட் B 0 இல்லைனா B டாட் C 0 ஆர் C டாட் A 0. ஏதாவது ஒரு டாட் ப்ராடக்ட் 0 வந்துன்னா that two vectors are perpendicular. For example, I am taking say A டாட் B 0 வருதுன்னு வைங்களா, you can say A vector perpendicular to B vector. Is it enough? Say this is A vector, this is B vector, இன்னொரு சைடு இந்த ரெண்டும் பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குது. அப்போ C vector, suppose C vector இப்படி போயிட்டுனா இந்த ஆங்கிள் 90, பட் இட் இஸ் நாட் அ ட்ரையாங்கிள். அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ப்ரூவ் தட் இட் இஸ் அ ட்ரையாங்கிள்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். வி ஹாவ் டு ப்ரூவ் இட் இஸ் அ ட்ரையாங்கிள். ஆஃப்டர் தட் வி ப்ரூவ் த ஆங்கிள் இஸ் 90 degree. ஓகே, அப்போது when they give 3 vectors, how to prove it is a triangle? Please listen, there are 2 ways for that. There are 2 ways. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 vectors கொடுக்குறாங்க. A vector, B vector and C vector. To prove they form a triangle, there are 2 ways. அந்த ரெண்டு கண்டிஷன் ரெண்டில் ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஒன்று இந்த 3 ஆட் பண்ணால் 0 வரணும். A வெக்டர் ப்ளஸ் B வெக்டர் ப்ளஸ் C வெக்டர் ஈக்குவல் டு 0 வெக்டர் வரணும். ஆர் இந்த 3ல் ஏதாவது 2 நீங்கள் ஆட் பண்ண யூ ஹேவ் டு கெட் த அதர் ஒன். 2 வெக்டர் ஆட் பண்ண இன்னொன்று வரணும். ஓகே, ஒன்று A வெக்டர் ப்ளஸ் B வெக்டர் ஏயும் B ஆட் பண்ணி C வரணும், இல்லைனா பியும் சி ஆட் பண்ணால் ஏ வரணும், இல்லைனா ஏயும் சி ஆட் பண்ணால் பி வரணும். இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுதுன்னா யூ கேன் சே தே ஃபார்ம் எ ட்ரையாங்கிள். அதுக்கு பிறகு ஒரு ஆங்கிள் 90 ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் சம் கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டூ ஃபுல்லி. கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஐ எம் ஷுவர் யூ கேன் டூ இட். ஃபஸ்ட் ஏ வெக்டர் எப்படி எழுதணும் பாருங்கள். 4i, சாரி நாட் ஏ வெக்டர், ஓஏ வெக்டர். பிகாஸ் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, பாயிண்ட்ஸ் ஆர் வெர்டிசஸ் கொடுத்தாங்கன்னா யூ ஹேவ் டு டேக் லைக் தட். 4i minus 3j, 4i minus 3j plus k. OB vector is equal to 2i minus 4j plus 5k. And OC vector is equal to I minus j plus 0k. Leave it. Now you can find AB vector. 3 vector நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போறீங்க. You can find AB vector. AB vector என்னது? OB minus OA, right?
Do the calculation very careful. வேண்டாம் நீங்கள் ஸ்டெப் கூட எழுதலாம். OB vector 2i minus 4j plus 5k minus of OA சைனை சேஞ்ச் பண்ணுங்க minus 4i plus 3j minus k, right? ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா minus 2i minus j plus 4k. இது AB vector. Like this you can find other two vectors. Like this you can find வெக்டருக்கு I vector, J vector, K vector. I, J, K எப்பவுமே யூனிட் வெக்டர் தான். I vector, J vector, K vector எல்லாமே எப்பவுமே யூனிட் வெக்டர் தான். நீங்கள் சப்போஸ் அதில் வெக்டர் சிம்பிள் கொடுத்தாலோ இல்லை கேப் சிம்பிள் கொடுக்குறதோ ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும். பட் பெட்டர் நீங்கள் கேப் சிம்பிள் கொடுக்குறதே பெட்டர். ஆனால் அதே இது ஏ வெக்டருக்கும் ஏ கேப் போத் ஆர் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, பட் ஐஜேகேங்கிற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நொட்டேஷன். ஐஜேகே ஆர் யூனிட் வெக்டர்ஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் இசட் ஆக்சிஸ். பெட்டர் நீங்கள் அந்த கேப் சிம்பிள் கொடுத்தே கொடுங்க. ஓகே, சரி. So this is AB vector. Like this you can find BC vector. I am not giving fully, just will give the answer later. நீங்க அதை practice பண்ணுங்க, right? BC vector என்ன வரும்? OC minus OB, position vector of second minus position vector of first. OC minus OB. So இதை simplify பண்ணும்போது minus I plus 3j minus 5k வரும். And then you find either you find AC vector or CA vector. I am finding CA vector here. OA minus OC. So you will get 3i minus 2j plus k ன்னு வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணை ஆட் பண்ணிங்கன்னா you will get 0. இதே இது AC வெக்டர் எடுத்தீங்கன்னா மூணை ஆட் பண்ண 0 வராது. when you add two of them you will get the other one. Okay, ஸோ அதனால தான் அந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் போதும். ஸோ ஹியர் AB vector plus BC vector plus CA vector equal to 0 vector. Therefore they form a triangle. அது கொடுத்த 3 பாயிண்ட் they form a triangle ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். அது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன்ல. Now one of the angle 90. அதுக்கு டாட் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிங்க. AB டாட் BC கண்டுபிடிங்க. 0 வந்துன்னா அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. இல்லைனா BC டாட் CA கண்டுபிடிங்க. அதுவும் 0 வரலன்னா AB டாட் CA. அந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக 0 வரும். ஸோ ஆல்ரெடி இது ஒரு ட்ரையாங்கிள். ஒன் ஆஃப் த ஆங்கிள் இஸ் 90 degree. ஸோ யூ கேன் சே த கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்ம் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், ரைட்? ஹியர் ஆல்ரெடி நான் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணதுனால ஸோ டைரக்ட்லி ஐம் ரைட்டிங் AB dot CA போடும்போது AB dot CA. You know how to find dot product? Multiply the coefficients, right? AB dot CA. Minus 2 into 3. So it is minus 6. Then minus 1 into minus 2. So it is plus 2. Then the plus 4 into 1. So it is plus 4. Minus 6 plus 6. So 0. அப்படின்னா AB is dot product 0னாலே perpendicular, AB perpendicular to CA. அப்போது they form a triangle. Then two of the sides are perpendicular. அப்போ அந்த included angle 90 வந்துடும். இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சேர்ந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், the given point. ஸோ இதில் angle A is equal to 90 கிடச்சிரும்ல. angle A is 90. So the given points form a right angled triangle. Okay, hope you are able to understand it. Shall we move on to the next question? Just 3 more questions. With that we are going to stop. This is question number 25. Then 26, 27, that's all. Okay, very important questions, don't miss. Listen this, students, so many times I am telling in my live classes 3 very important formula, not only for trigonometric results, but it will be useful in your differentiation and integration. Especially when you go for 12th standard, you need all these things. 1 minus cos theta, 1 plus cos theta and sin theta, half angle formula. 1 minus cos theta is 2 cos square theta by 2 sin square minus 1 sin 2 sin square theta by 2. 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2, and sin theta can be written as 2 sin theta by 2 cos theta by 2. இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சிருங்க. very 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 important. Trigonometry 11th standard. ஒருவேளை உங்களால் எல்லாம் படிக்க முடியலன்னா கூட learn all the results. Don't leave any results. Sums உங்களால் எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியுமோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, பட் don't leave the results because for higher classes you need that. Okay, listen, இது போல் உங்களுக்கு இன்னொன்று காஸ்ட்லி இன்னொரு சம் இருக்கும். ரெண்டுக்கு மெத்தட் சேம் தான். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். we start from this square. Modulus AB or யூனிட் வெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல. ஸோ A cap minus B cap கூட எடுத்துடலாம். A vector, B vector, unit vectors. The whole square. A minus B the whole square. A square plus B square minus 2A dot B. Yeah, and the 1 போட்டும் because unit vector. அப்போ A square na 1 ஆயிரும். So 2 minus
2 into A dot B definition. A dot B definition AB cos theta. A na magnitude of A vector. It is a unit vector, so 1. So that is 2 minus 2 cos theta nu varum. 2 common எடுத்தீங்கன்னா 1 minus cos theta. What is 1 minus cos theta? அதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2. இதே இது அடுத்த சம் இல்லை இதில் சைன் அடுத்த ப்ளஸ் வந்துன்னா அடுத்த ஃபார்முலா 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2 வந்திருக்கும். ஸோ படிக்கும்போது அதுக்கு ரிலேட்டடாக உள்ள எல்லாத்தையும் படிங்க. அப்போ தான் எக்ஸாமுக்கு எந்த சம் வந்தாலும் இந்த சம் வரல இதுக்கு பதில் இன்னொரு சம் வந்தாலும் யூ கேன் டூ தட். 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. So 2 into 2 4 sin square theta by 2. This is the value of a minus b the whole square, right? Taking square root அப்புறம் the 2 எங்க denominator கொண்டு வாங்க and that will be your final answer, right? When you take square root modulus a minus b equal to 2 sin theta by 2. So sin theta by 2 is, and the 2 you bring it down 1 by 2 modulus a minus b. Are you able to understand it, students? Yes. That is sum number 25. Sum number 25 over. Next sum number 26. After this I am going to give a question. I want you to work it out and send it to me, right? Find the area of the parallelogram. Please listen. Area of the parallelogram no blind or formula எழுதிராதீங்க. Area of the parallelogram. To find area of the parallelogram there are 3 formula. Depends on what they give. Please listen. But ஒரு sample sum நம்ம இங்க செய்றோம், right? Parallelogramக்கு area. Sometimes they give adjacent sides. ஒரு parallelogramோட adjacent sides கொடுக்குறாங்க a vector and b vector. Okay, then how to do that? Then another case, ஒரு parallelogramோட diagonals they are giving. They are not giving the adjacent sides d1 and d2. They are giving the diagonals d1 and d2. Then how to do that? And the third type, if they give ஒரு parallelogramோட one side and one diagonal. One side and one diagonal. In all these 3 cases, how to find area of the parallelogram? 1 mark எப்படி ஈஸியாக படிக்கிறது? ஈஸி மெத்தட்னா ஃபஸ்ட்டே ஒழுங்காக ஒவ்வொரு சாப்டர் முடிக்க படிச்சிருக்கணும்ல. பட் நவ் இட் இஸ் டூ லேட். இப்போ நீங்கள் there are some results அப்படியே படிச்சிருங்க. சிம்பிள் calculation sums மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி படிங்க. ஓகே, ரைட். In all the 3, let us see how to, what's the formula. First one, இந்த எல்லாத்துலையும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? ஏரியா ஆஃப் த parallelogram தான். ஃபஸ்ட்டில் adjacent sides கொடுத்துட்றாங்க. then modulus a cross b. adjacent sides கொடுத்தா formula modulus a cross b. If the diagonals are given, area of the parallelogram is half into modulus d1 cross d2. Half into modulus d1 cross d2. And the last one, if you know a side and diagonal, modulus a cross d தான். இந்த மூணுமே எதுக்குள்ள ஃபார்முலானா to find area of a parallelogram, right? Area of a parallelogram. அப்போ இந்த கொஸ்டின் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் area of the parallelogram பார்த்தோன்னா பிளைண்டாக ஒரு ஃபார்முலா எழுதிடாதீங்க. see what is given. இந்த மூணில் ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்கல்ல. இங்கே find the area of the parallelogram. 2 adjacent sides are. அப்போ the first one is a vector I plus 2j plus 3k. And the second one you take it as b vector minus 2j. எடுத்து எழுதும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எழுதுங்க. சம்டைம்ஸ் ஜே ஐ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம். இட் வெரி கேர்ஃபுல். ப்ளஸ் கே. ஸோ யூ ஃபைண்ட் ஏ கிராஸ் பி ஃபர்ஸ்ட். டாட் ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி ஒரு சம்மில் செய்யட்டோம். ஹவு கேன் யூ ஃபைண்ட் டாட் ப்ராடக்ட்? யூ மல்டிப்ளை த கோஎஃபிஷியன்ஸ், ரைட்? பட் கிராஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூ ரைட் ஐஜேகே. தென் ஏல கோஎஃபிஷியன்ஸ் 1 2 3, bல கோஎஃபிஷியன்ட் 3 minus 2 1. டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் நல்லா தரவு பண்ணிடுங்க. ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் ஐ கேப் இன்டூ, லீவ் த ரோ அண்ட் காலம், 2 minus plus 6 minus j into, leave the row and column, 1 minus 9 plus k cap into, leave the row and column, minus 2 minus 6, right? You are able to understand it. So 8 வரும், 8i, இங்கே ஒரு minus 8, இதில் ஒரு minus, அப்போ minus plus 8j வரும், and minus 8k. மாடுலஸ் எடுக்கணும்ல, அதுக்கு முன்னாடி பெட்டர் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா take 8 common, so it will be easy for you. 8 காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா I plus j minus k. So this is a cross b. We want modulus a cross b. So modulus a cross bங்கிறது 8க்கு magnitude 8 தான். minus 8 வந்தால் கூட magnitude plus 8ன்னு எடுத்துருங்க. root of 1 square
plus 1 square minus 1 square 8 root 3 வரும். ஸோ ஏரியா ஆஃப் parallelogram போட்டு இப்போ நீங்கள் ஃபார்முலா எழுதுங்க. ஏரியா ஆஃப் parallelogram adjacent sides கொடுத்தனால மாடுலஸ் a cross b, மாடுலஸ் a cross b வேல்யூ 8 root 2 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். இதே இது ட்ரையாங்கிள் கேட்டிருந்தாங்கன்னா, ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கேட்டிருந்தாங்கன்னா, அந்த பேரலோகிராமில் ஹாஃப் எடுத்தால் ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிரும்ல, ஹாஃப் இன்டூ மாடுலஸ் a cross b. அப்போ இதில் ஹாஃப் எடுக்கணும், யுவர் ஆன்சர் 4 root 2 வந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். நவ் ஐ எம் கிவிங் ஒன் கொஸ்டின். திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஃபார் யூ. இதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி யூ சென்ட் யுவர் ஆன்சர் டு திஸ் நம்பர் 9444112424. Okay, this question is for you. WhatsApp பண்ணுங்க. A vector is any vector. Prove that modulus a cross I square plus modulus a cross j square plus modulus a cross k square equal to 2 modulus a square. Okay, இதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி you can send it to this WhatsApp number. And tomorrow we have class. Tomorrow at 8 o'clock we start. We try to finish by 9 o'clock. More important, send your doubts. உங்களுக்கு என்னெல்லாம் இந்த 4 சாப்டர் ப்ளஸ் டுமாரோஸ் 4 சாப்டர்லாம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் படிக்கிறதில்ல என்னெல்லாம் டவுட்ஸ் வருதோ ப்ளீஸ் சென்ட் ஆல் யுவர் டவுட்ஸ் டு த சேம் நம்பர். இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா இந்த டுமாரோஸ் லைவ் கிளாஸ் வி ட்ரை டு இன்க்ளூட் தம். ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ இந்த செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டுமாரோ ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ and we'll continue this tomorrow at 8 o'clock.